11441 ono mu kasa ubenya adwuma na wonso waye anwumre yesamufuo edaso aye Emmanuel Oro Korea Jimmy Cliff enso eka ho bi aboafo aye no mo ha no Gina ewa ha obidi hye aisi buama Joseph Moten Boga Sylvia ene Mampokua yenso a mutie yen ayeme Oduefour Asabre pina man na penkra hene chiame minimi nuaba Maame Frimpomaa Kranche MFK for short. Shenin so Promise Radio 102.7 and afi Promise TV so no KaseƐ no etwegu ewo honum social media handles ni nyina so egiram ya ubenya bi ahwe. Yedi kana yede makọ Asante Achim North na eye onyamso ena abeto dwase ahensem bi ayiniti wo ho ekọwi ase no ede basabasa ya ba de atie ne se ba ko de wafiri mu ama pi ena waprepra asem ya ka hu bi ama assemblyman ya owo Pataban electoral area wono so kura ya che no meka se ya owo Oduefour FM Oduefour TV atiefo ni ahafo nyina enumre no question ntanifo kwa se ade sini anti asamfo ya na saadam ne hu ne damu bi aye na ya anti kutam ya anti jame ekwo ba ka se anyimisu Pataban so no asamfo atimati fi dimension ha nim so asase mantamu na ne anato wiemu ho kakra enya ne ntiese etutu bi akoso ma ode hye baako a onye kinhia no be di asan na di asa baako nko atinye fini sa ya akoya we hosem na ni ntantra fo de yajum akoso ma sampo bi na bi ha woni eko ko ba ni te ni nyina ezizi ko ho se ko he ni ko tie isi an san ntem wa ko ha de ko depot ye nam so na ye ko ya di aso akoto to fom no na ekonya ne ntie se kwa ekuro bi wo hono ma ohia otie gya so ato na ebraso so omude asodi na ebu no mbo bitumem enu ntina maame baako asese ne nsu sia tie ne maame baako na adidie no ebu wo mo so ntikoko ba ne sa na aso omo mo woni bi amu se no sanka tie no mi ede ma ho no mo ne maame ne ma no anso ya pidi dia enya asam ketewa ntikoko ba sa na ya pirapire anu se kwasi ade ya maame no aba die ni se nkona ne ba ne nse wo ko abesila no kwasi ade no makra no so mo ba nti o ma ba bebi na no pe baako panin ye so jani wo boko ana di odi na chi na wasumi nso wo na na chi ba ino mo ya miensa ana tikani nti so jani no eye ejuma wo boko ni ya baako nche mo na ba chire wo onye nso ha ni se ya o ma wie bibi a o mo kwa back nti o mo no na according to no mo chire se o mu se kwan ni no ma hye eja ewo kwan ni ya block kwan na je so mu ntumi mba ana baako na adidie na bi ni fini ti free car ni mto ko yi ija no nti o he se so yi ya ne tuo kasa free mu emu ho ana no ndo ya fast no ko se na aboba no fa no so nti ono de ni tire bidin ni hu anti nti wan wo tie mu chire ni nia no se o ma driver ni na no mo no mu nya ne na nti abo fo to mo ko no ni to nwere nti driver ni ya fast dan ne ho na nkrofo no so etutu abo front tire ne back tire ni nyina nti na ka ni ntumi nko na adanse nso tire se nkrofo no mu yedu o mu moto ni mu so moto bia e ni enu mu kratuo ni aseka diko ba ni sa ka ne kwa fufa sa na mu di moto ni nyina ti wo mu na ni o mbeto so mu tutu egu ka ni ya banse ba ko free ni e fe ni ko jobu ana tuo no mu di ku ne nse e be fa ne kwa ho abeti ni sure mu die ne nsu nyina atete e na odeko asama ado e na aso ko nga ni chibuba no ebubo ni ti akwapi mi se ne nkwa free ni nsem na o se ya free first diko ba ni se no ni nkrofo na o mu di ni nya na wuta na to yire so e na o mu tutu ni gu na ya ti ni sure diko ba ni sa no aye mere obushu ya na ene ba ko so to so to jani ni so no ne waka na no so mi e to chune ade te se ko so jani na na fi ni na gwa bonten so won sere awe ho tempa no format ya yira o mu be dia afa no mbi anu fami aba be tu Asante Achima go Presbyterian Hospital ha nte ya ye koko pi ho ne de na so jafo a ono mi ye ejuma obako ni nyina abegu ha
mo betin sankrata no mayi na ko 7 military hospital no makoren no mum de wasu de ne nkwa ina mu no ewo Presbyterian morgue ha emukra bia ha wasante achima go ha ni mteyi entini ni awote ya na de asi wo ahase na I see sa ko bana na omodi agu kwama na omabo pempem no ho amuna na omodi si omo kwan se omo ntimi ntwamu se wonim ho bibia no na ama dom do na do omo nsa tene se eya hinye no fite esa nge sa Maame kro na ne ma miensa na tika nim sa time no omo o se omo nsu di ade ni bi eyeye no ehu se Maame ne ma na fa ka kwan so no mo tware wo and they say they were no onua ni soja ni no onua ni soja ni nti obi ni na chiriba ketuwa na ewu na soja ni nso 7 asa na sinu mu na atete na no fa so atia aya semo na ede na assemblyman so yesi ache no yo ele mfa bo ba kunkum no ma ni enu baba ni na ko ba se le ta to a etutu wane kwa so ya kan bi gate ni to nwura mda na yen na onu ni ti meka be pie ekuro bi afran se pataban enti according to information ko gada en stress okopie pataban ona family member na ehu no ba ohun so wo free nwura mo kan ni so en to a wo hu ba bi on fa moja na kan so wo won ho no na osisi se e bi ara ekromfo na ebe kuro no no so bo dede kromfo na ene mema mo ho de won so beto yire driver en ha ni yenu paawo and no mu brim to na ni nyina so enti ko si se obi nso free baby asem sie no egane ba ho no be bo amase mu je esi wo na ayele nem kwan free ni se ba so ma bo na plan pa enti e ko ba nza na asem ni member no gifo bi di ka be tie okuro ma so to bo asie nhwemu mu fiti pra ko to ngoma ngofo omirim tade den to bo asie ko si ya bi na nke ya esi wo so na mi adum driver ne de ne nkwa eda so awon ni tanti assembly member ne so chiri kokuma wo bo na se chiwa bo am he kakra kwawu na adidi aba no eye kwawu eastern region ana kuro bi wo mo hono ma ye friend kwawu eastern region asem na make kan ba tu ni bom wo akopie ho se se mo bosia ne sa kwanti ada ha wo tu bom ko aha ye beda se chiwa matiminia yo bibi wo ha bebusa na na ye beda sepa na edwasi ya na watoa so wate bibia ni a ye besa na wadi ho nkomo ye de mko asante achim north eye onyemso onyemso na asem ya sia abrawosam masumu a tiansa nkyere mu biem sachiwa mu nkom e de abre yin Oduefour hu se ahense meta kofa mentemi ho ase ba bebreu eti braso se Ghana nka ba bia yanyina duroi eti yenim se se bi odi hye we na aduru ne so na yenya isika gigye basa mpanifo ne bitimi kwaji we sika na waji we sika ne yehu de yefa konwa ne ma no na akwakofa mentemi ho ase bebre ne nipa ewu eti ya na nipa ewu anu omope ukoka ne kese a buwei abusuafo ye to KaseƐ bono so na wenso eye arehosem a efri infifi mantamu eba abeto dwase aposifo ya wonom ewo asenfosu ahyase eye ensem bi ho ehwehwemu abofra keto bi a wanya efinhye mienu akwakohye ne kofri kwamu wo ebra wono ankasa ne maame ede ne ko afuom na ohye maame nachi ena amanebo ekire se ensu oto gidigidi ya na emframa enamu na emframa no namu saa no ena maame ne na dwense atade bia wasi ede hata baabi no wakona wakwakoyi atare no afi wo wura hono ma na edua bi aban anase ne nkura batani bi panye ena ekokọ bo akure yo hye kirei ya atoyem hono mo a ena oti nananom ewo ensedo na abofrei papa eye owura kwadwo kwae ena ne maame ono so edi omde ma ye eye agele wa wo mamienu ya abofrei a wanya efinhye mienu ka ho a ba akwe ti nananom ewo ensedo na ne bapani no amane ebo kire se wono nso ene o maame ni nyina aprapra emu odin a ye de omo akwakogu ayasabia ensemi nam so emie ne unit committee member yo wo empatam wonom Francis Sefenu ya dodo na afa ne tago etwetwe enkomo a wo kire sedie wuo no esi ba ye ene woni apira na uba Oyerepa TV ene Promise TV ena Facebook ne so a ubesa abofra no wabonyanya ene oda hono mo a
ano ɔden enkyiremu a unit committee member no ɔde ma yɛ nie Oduefour nsuo return na mframa abɔ na ɔmo yɛ sɛ papa ne ka ɔmo nam nifa ne sɛ fɔ na maame na nkwala ne baako hyɛ ne nti deɛ ɔhyɛ maame n'akyi no mframa ne bɔɔyɛ no egu dua na ɛbɛwɔ ayɛ deɛ ɔma maame n'akyi no ɛbɔ ne ti mu na ɔno deɛ at sport no owi na maame ne nso ne sisi apɛkyɛ ne sisi ayɛ godogodo ma yɛde n'akɔto St Francis nti anadwo na yɛ ma police fo aso kyerɛ yɛkɔyɛ report ɔmo twɛ enum asɛm na ɔmo bɛfa bɔde ne bi kɔ ɔmo ti hɔ nti deɛ me kakra ne so minim wɔn maame ne di mfie bianan 40 years akwala ne nso 1.5 ɛna baako nso saka wɔn no so adua abɔ ne ma mo nyinaa admit ɔmo hospital nti nsuo ne tee bɛɛ na nso mu hɔ no ɛwofia me hɛ sɛ me black pani fle no kwaku kwai ɔne ne yele a fle na gile ne ne ma mienu ɛka ne ho miɛnsa ɔmo kwafuom na nsuo ne ka ɔmo hyɛ fuom hɔ ne baba ko hyɛ n'akyi ɔbaa ne hyɛ ɔbaa n'akyi ɛma ɔmo apatase ɛna wɔsɛ ne wɔkɔfa n'ataadeɛ ɛwɔ edua bi ho nti otisi mu a wɔkɔ no satan sɛ mfenama na no ayɛ den a nsuo ne to gidigidi nti otisi mu a wɔkɔ na edua ne bui ɛna ehyia a wɔn nti ehyia a wɔn no ɛsan sɛ ne ba ne hyɛ n'akyi nti edua no bɔ akola no a ɔhyɛ kyire no ma ntoma ne tɔ fam akola no ɛna edua no nso ɛka maame ne sisi nti maame ne firi ne sisi kɔ ne fam deɛ emu ayɛ mlɛ a esi wɔ da Asabe a doctorfoɔ ɛhwɛ no na akola ne deɛ apolisifoɔ bɛɛ mo bɛfa ne de ne kɔ Asabe a nti doctor nhwehwɛ mu ne sɛ edua na ekɔ akola nti sɛ no wɔn de akola no akɔhyɛ mo kyerɛ ɛyɛrɛwosɛm ya efiri asenfosu ɛbaayɛ na asendwaso ɛna saa arɛhosɛmi esi yɛ unit committee member Francis Sefenu ya dodo na fa ne Tagore wɔne ɔdanseni baako asɛm ne si yɛ wɔnom te ho asɛm ɛna wɔde nkyiremu no ɛmaayɛ yi abusafoɔ Ghana nya afa ho de mfinhyia aduasia enso ɛne ne 67 years ɛna fofida no nyinaa Ghana yɛde ne kama na ne KaseƐ no de kofodia apuemantemu ɛna dwabɔ ne kɔ so ɔmampani kɔ aseɛ ɔmampani KaseƐ mu no na na dodan kɔ akufaade no de ato dwa sɛ abrɔfo bedi ɛso mfinhyia bɛɛ sɛ wɔ ha ɛnyɛ ɔmo na de kamam kabi democracy ɛma yɛn ana kamam kabi no yɛpere yadeɛ ɛma yɛn ho enti ya na wo sɛ yɛbɔ yɛn ho aba so sɛ yɛ adeɛ ebio efiri bra kamam kabi yɛwura mu na ɔmanya adehyede man a ɛtɔ so 9 4th republic ebesi nne no yato aba bebre bɛsɛ nwɔtwe aba yato pia ewom sɛ ɛnyɛ kronkron sɛ fomso bia ma ho de na so ni nyina mu no sɛ yɛto we a ne mfie nan so no na yasesa ne mum ne yakoyanim nti yakoyanim ya bedru ne nti abasobɔ no ɛwɔ sɛ yɛbɔ Ghana for. We have good reason to choose as our theme to celebrate our democracy, our pride at this 67th anniversary of our independence. We are a democratic nation, and not every country can make such a claim. It is important to note that the democratic system of government we have today was not given to us at independence. More than 100 years of British rule have not prepared us in any way for democracy. There is nothing democratic about colonial rule. And whatever we have today, we have worked out for ourselves. All the defining elements of a democracy that are part of our governance architecture today, we have had to fabricate ourselves. Everything we know about elections today, and we know quite a bit, we have learned through hard practice. And in the past 31 years, we have been stable. We've not got a perfect system, but every time we've had elections during this Fourth Republic, it has been an improvement of the previous occasion. We have still a lot more to learn, especially when it comes to the tolerance of opposing views. But we also know that we dare not relax, as there are many examples of countries that have disintegrated into chaos as a result of disputed elections. Abusafo na nado dankwa ekufuado omampani sa to aso biem ebo Ghana fo kokko se ekoye ye faso a ye nam abefo kwantempo so ye friend technology na ye de ensem a enimuo atorasem ensem anya no kure ekeka fo manfo ho na ye de wia omanfo adwene broni se ye influence public opinion no awo se ye jaye tisa ye na ye gu ye ho fin. We know the technology is a useful tool that we must embrace to make the electoral process more transparent. And we are very much aware that technology also now makes it possible and easier
for the deliberate manipulation and propagation of falsehood to influence public opinion. When it comes to free speech and a vigorous media as indicators of a working democracy, I believe we can say we are doing well. There's no danger of dissenting voices not being heard on any subject, even though we have still more work to do on elevating the quality of our public discourse. We take our disputes to the courts for adjudication and resolution, and the judicial system operates within agreed and acceptable rules. When we look around our neighborhood, we might be tempted to think that our work is done, but we Ghanaians have never been known to settle for mediocrity. We aim for the best in every field. We should compare ourselves with the best that there is and not settle for anything less. For as long as there is poverty and injustice anywhere in Ghana, our work is not done. On a day like this, we should pay homage, of course, as I have done to our forebears and the elders who fought for independence, and work through the years to establish all that we have to be proud of today. But our attitude should always be that there are better days ahead and work towards that instead of planning for some bygone good old days. Enya moti ye Ghana mampeni Ekufuado ene kofodi abonte so 6 March no ho na ekoya odi wenyina atodwa ene nana Kofodua enyasem keto ampanifo twetwe wuro ne ani ntim woni ayeso wo mabadwesem eto odonko yeye nyina edo animonyam ekota adwumadie no achi na efe papa panti apoye mantem wonom ena mampani nana adodanko Ekufuado ne nkasa ya wode tudwa no ene wo kire se enwuma kase mienu eba omayimu a ene enkrapupu ne mantem nche bia no de ne nsa ahye enkra taase a entiase apam wonom age atum ya wo ba beye ho adwuma ne beboa ama Ghana yesikasem san ejina brane na enipa so a esu adodo na etwa adwo no eto atimi etwa mampani nana adodanko Ekufuado kire mu a wose woni Ghana Integrated Aluminium Development Corporation yetwa so eka ne GADEC wonom aka bomu a wo ba besi aluminium refineries no kokra na afe susu nyina hini empasaso maisa ewo hono no wo mutimi ahwe atimi atu ne mpo ya enyasem ketoa Ghana fa wodi atoso efinhye duosianso eho ena wode sansemi Fellow Ghanaians, I know that we have gone through difficult economic circumstances, but it is clear that we have overcome the worst and we are looking forward to better times. I wish to make reference in particular to 2 projects coming on stream that should make a great difference to the economic fortunes of our country. I refer to the successful selection of strategic partners that will work with the Ghana Integrated Aluminum Development Corporation GADEC to build a new alumina refinery and develop mines at Minihini in Pasaso as 3 or 4 projects being executed under the Integrated Aluminum IAI projects. I witnessed the signing of 2 agreements in Accra recently. Firstly, between GADEC, a wholly owned public entity, and Rockshore International, a wholly owned Ghanaian private company, selected after a rigorous process as a strategic partner to develop a mine at Minahini Pasaso. And secondly, between GADEC and Miscellaneous SA, a leading global industrial and energy company, which entails the development of a second mine at Minahini Pasaso and the establishment of an aluminum refinery. Finally, coming to the end of decades of exporting raw bauxite from the country, we shall now refine bauxite mined in Ghana to produce alumina that will feed the Valco smelter and the downstream aluminum industry, which is going to have a dramatic impact on Ghanaian industrialization when we produce parts for motor vehicles, aircrafts, roofing sheets, and household utensils.
Mampani Nana Ado Dankwa Akufo-Addo esen to aso echire mu se entiasia pam a wokoye no na eyemienu ba konso so eye Electrochem Salt Mine Limited ya Ghana ni ya wakwada ewo adwumam owura Daniel Macaulay Magdan woda wo mu ano wakwakwo pie mu ewo adan ya wakwakotu enchine na akwakoye menteme ho ase timamufo se entiasia mani ntu ene kwanebra na nanso Nyankopon ya dom ama sese adwuma eba be hyase the other major project that is coming on stream, which is bound to make a dramatic change to the economy, is the Ada Songo Salt Project, being spearheaded by Electrochem Salt Mine Limited, led by the dynamic Ghanaian entrepreneur, Mr. Dan Macaulay, aka Magdan. After many years of disputes, which prevented the exploitation of salt at the site, work has finally started, and salt will be mined on a large commercial scale. With its initial ability to produce some 650,000 metric tons of salt per annum, and expanding its productive capacity to 1 million metric tons this year, and to 2 million metric tons by 2027, at 99.9% purity, the Electrochem Salt Mine will be the biggest salt producing facility in the whole of Africa. These are figures that should spell a significant change in the economy and cheer us up. I am optimistic that together with other initiatives of this government, we are on the verge of a breakthrough in our economic fortunes. Eni awuti ye Ghana Mampani Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. Yada so ewo Kofodia Apuyemantemu nene said ya munim no bre ne duru se ne so Mampani nya gina ho de a woni sore ni be no watena se wo be gina ho no bambofo nyina gina ho wo mo be ma che so ma che ntia sukufo ye wo new dwabe municipal bra ne be hwe ni so ade se wo ma che ni na wa na asojafo ne bambofo so de nam grab 1 2 hash and na wo mo yasa na ba ko abu ahwe na wo mo ma che no makwa gya no mo ye na bi abu ahwe abusafo ye bebre na abu ahwe mo ye hwe mo hwe tv no mo hwe o mo a ebubu hwe ye ne bi no ne se ambulance for the structure na akwa fa wo mo no soja ni na atwa no ana we ami na soja ni na student wo mo run at mo hono dokono ma no asemo enti ana mo ahwe no mo de mo hwe no Promise TV ne Oiripa TV Facebook for mo ka ho opemu na da ho no na ne ka keto po no ogwanda man na kampedo banyine ponko ni po na ehuru tan na no ena wo mo na da ho no no na anu achi no abusafo said ye hwe ma che no nkwada ne do mo nwutwa anhwe eje se o ma ya de o mo sha se ye training sa ene no mo ko ma che nti nkwada no mo ho ye de pa school fo nkwada no e de chemba mbofo ni mpo ti no ma ntia nto no na so aban se wo ma bre dodo mo ntia hwe kura no ma ya de nti no mo de mo nko me kira e di kira holiday e de ma school fo nyina ne teacher fo nyina bank fo nka ho central fo nka ho aposi for obi anka ho school for ni wo ma teacher for nko ana ye holiday no. The management of the Ghana Education Service announces for the information of all schools and the general public that Thursday 7th March has been declared holiday for all school children in Ghana. This is to enable them have some rest after preparing vigorously for the Independence Day anniversary parade. School resumes fully on Friday 8th March 2024. All parents and guardians are to take note. Happy Independence Day. Enti ania muti ye Piero Kasamafo Kasa Emma Omangumasu Yakubata Ghana Education Service Maame Cassandra Chum Ampofo.
Yabatoa KaseƐ no so na aha eye Oyerepa 100.7 and afe Promise 102.7 Oyerepa TV any Promise TV nso yanam ho Facebook nso so no KaseÄ no ejina yeda so agina Ghana's independence 1957 and Ghana yenya fa hodie na ene Ghana eye nipa enka Ghana amamremu constitution wo call ahomeje pension no efficient sunie esa se Ghana enya efficient diosia enson ehurei na ukopia mu ewo apoye mantamu kofodua ya mpanifo ebo dwadata eya mamre ene amane ya afi afahye wonum ediye ewo honom no a watonsa edefre la Côte d'Ivoire mampani Alhassani Ouattara na pani no edi abasobo kese pa ene diama Ghana ene ne mpanifo wase mampani na na adodan kwakufo ado abone homodin sanse COVID-19 ba ye no edi ohaw ene bre abibiman na so Ghana timi agina ne nan so bra ne na so oman na enwu ne eda so tiase yenwu ya wode abasobo be ma Ghana COVID-19 na chi Russia ene Ukraine toko e ba ye etu opa kire se mampani betina konwa so no wo hawa hodo a aba bebo afawie mu no ne nyina mampani atimi ahyehye ne niema yie na se ne ye di fishe diosia enso a wode abasobo ebe mampanifo ne Ghana fo nyina na oto aso kire mu se eba no fa hodi a eye Ghana ene bo kwan to honom edema abibiman. It's a great joy for me to stand here, my dear friend, my brother Nana, to celebrate Ghana and the citizens of this beautiful and wonderful country who since 1957 have shown the way to independence, dignity and pride. Congratulations for the parade. It was indeed beautiful and outstanding. Excellency, dear Nana, my dear friend and brother, I'd like to use this opportunity to commend you for the leadership and the many achievements in Ghana, despite the adverse challenges at the global level with COVID, the war on Ukraine, and obviously in Gaza and Palestine. I would like to thank you for your commitment to regional economic integration as shown during your tenure as President of ECOWAS. Yes, you did an exceptional job, an outstanding job, and as the other head of state, no, I did not want you to leave. I thought you should continue for many, many years. I also want to thank Ghana for your contribution to the success of the 34th AFCON, which took place in Côte d'Ivoire from January 13 to February 11 of this year. Yesterday, the match between ASEC Mimosa and Asante Kotoko was another celebration of the friendship and solidarity between Côte d'Ivoire and Ghana. But obviously, since Côte d'Ivoire is the champion of AFCON, ASEC was the winner of the championship, but we remain friends. Congratulations to the two teams. Thank you very much again for your invitation, my dear friend. Happy Independence Day to you, to all the people, the brotherly people of Ghana. Thank you again. Eni awuti yei eye Côte d'Ivoire mampani Ora Alhassani Ouattara na wadagana fwase sana anu ya African Cup of Nations AFCON ya eba na wiye no Ghana fo etimi eta wonu machi anya hwe kurampo no eba wiye ya wodi enkunimu no enyuma eba ye wanansa kokore wanansa na yebu ye mudwe uko social media anya asem ketwa wase Ghana fo ata wo machi papa eto de aseda mayen ye to so ne da so aginam mampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia wano aso ena ejina NPP wasono amanyokro ni mu na afimpim no ene adonu nan wode apre mampani adwa wasere se yenyankabo mu ene wodo edema oman no a enema atoto apia enkwaye a Ghana fo etwa adwo no enema nyina eto ebetwenti Ghana fo yenya odo ema yenuanom na yenkamom na yentimi muwa enu botaye baako a yenyina yepese yeduru ho no eho ewe ene yebefiri ho na yakọ ebabi foforo ene honorable Samuel Kujoto Ablokwa North Town MP waye de bia Ghana fo nyina ho adwuro mo se
adeɛ papa yi deɛ ani nkɔn ani nan bia na ne ɔyɛ ne sɛ yɛ hɔ no no aboɔboa dɔma no ɔne NDC sɛ ɔmo kɔ National Cathedral hɔ ɔmo kɔ commission wɔkɔ commission National Cathedral no ɛde ama Nanado ogya Nanado anamu a commission na mo sɛ na Nanado yɛ project akɔgya travel akɔ na akɔ commission wɔsɛ ai na 2020 March day tosu num na Nanado kan yɛ sɛ ɔmo wie National Cathedral no 2024 ya ɔmo March ya no ɔmo wie enti no ohunu sɛ ɔmo wie enti Nanado anya ho ne ekokofo dia no wɔyɛ busy dia ɔno okugye to abla kwa no ekogyina Nanado anamu akɔkɔ mission ade ama na amanfo dwene ho monte asese dae bi na yeso ana ɔno an ye kasae the Cathedral Church affairs, museums and gardens, communication. Then you have an office manager. Then you have secretarial staff. Then you have volunteers, interns, and national service personnel. So it's a very elaborate structure, and we are demanding that after all of this financial loss to the state, their secretariat should be closed down immediately. We are demanding the immediate retrieval of our taxes from the following persons: architect David Ajay, who has so far pocketed $19.6 million. That is 250 million Ghana. We demand a refund. Kyrie Summers, who is based in the United States of America, he is also keeping our $6 million. That is 76 million Ghana cedis. We demand a refund. There is Reverend Victor Kusibwa Kwabna Edo Jemfi, the infamous. We are demanding our 2.6 million Ghana from all of these. Demand number 8. We are also demanding a publication of the Deloitte audit, which promised the Ghanaian people on the 24th of January 2023. It's been more than a year since the National Cathedral put out a statement signed by the chairman of the board of trustees, Professor Pokonyina, that they are inviting Deloitte to audit. Since 24th January 2023, where is that audit? We are demanding a full publication of the audit. Demand number 9. The MPP caucus in Parliament should desist from sabotaging the impending parliamentary probe after a unanimous parliamentary resolution. MPP's unpatriotic conduct by deliberately delaying the submission of name of their member to the Right Honourable Speaker, the committee to commence work, most condemnable. As you are all aware, but for this delay by our colleagues on the MPP, Parliament should have instituted a probe long ago, 6 months ago. They are refusing to submit membership of the committee from their side. We demand and we urge all Ghanaians to put pressure on their MPP MP to be patriot as their name expects of them. Etinia wuti ye Honorable Samuel Okudjeto Ablokwa Northtown MP anonom yeba Kumase nene awreho sembisi ni nyina ne se suku a Highgate International School eno na suku fo ni free barakase te baase mu ba Kumase wo mudu asuefo nkete wa ne kai benya nkwanhia nyame na afafie enenka ye ntia asamode kra mo hwe TV na mo hwe Facebook no ka no na ne danenchemu ne ka koba ne nyina na ehwe nchen azema ene kopie so azema majoe ya nana chame mejo so me nana netesan yesu adom me ho ye pa ne de nyame ne bo aye o ka asema ba se na osi ho no no kre ezo sir asema ba pa midiani azema me wo ejamputo ho no man ka tia me yampa bo ho no ma azema shoes na ena wie de yante asemde sere okai du e fe no Highgate oma benya accident bi pa me hu bi da metimi amfa videos ane nkwa na prepare no mamo because me duru ho no na me video no nu se akora ba kon sa atie no na metimi video no se me jai video no kwa na me boa me son kora no anything ama metimi amfa emoja pictures ni bi ansend mo no na nyame adom obia enwudie so ade sade eto yes I did because they are crying out genetic peer perform there. And crying a promoter who hope baby, but it's not a year in Muja sentiment to me and video. Then crowning in a womukas air tray. Now you be so crab, I could say, I then almost say, Takano. Ni breaking in yet, but Oma complaining who school was a getting in yet, ni breaking yet, and so much. And it's a neck. Akokofa akwanhia aba ise kura na naka no da so da kwan mu okrampo a yesre se aboafo bi a ja o mu towing cars ni betimi aba be to car na abesa akwa go suro okrampo asan ache kakra e wo honom enkra ni bi prepare panti awofo bi a obakọ sa school no ye de nkra ni bi ko county ebi so ko hospitals na e wo mu no ebi kra so be dru confanoti because na
cast no nkran no bebrebe nti na ye fa trotro na ye ma ye fa trotro na ye ma nti cast different de nkran no koye nti esra wo for say obi biara ne ba ko sa school no omo modern say obepe e ho no actually kwan na tese dia kwesi ne nkran de na azema boy inu say wo ye shoes na so boy kakra wo mo ko excursion bi na wo mo ba na say wo mo ko hin na eba me giri so mo ko excursion o ba rekese dam ho no mo fi ba suku no wo kuma se ya ho school no be wo kronom ebusa akura ba ko na teachers for no me hu agene wo mu tirim obusa nkura no kura bo say mu school no e fa kura na teacher for no be kill kura no say mo grant interview mo bia mo grant interview mo bia enti school kana o mu do mo nya accident no san kura no na say ye no mu nyina ewo nketia ho no mo agyan kuto ho no na ka no na ye ba akope ana mo school kana ba akope okay o mu so mu ka senior 3 ba de nya accident no ene da kwan mu wo no maka ne de ense enya accident nde ebi esisi ho no ma enkora no ebe to so no mo teachers fo no bi be to so no o mu esisi form be de to kana to form no de eda so da ekwan mu opa Jesus say nyina eda so da kwan mu ho I will say eda so da kwan mu wo ya brebe na sie no nsia pa wo se maduana esi brebe oh see na ti da ka be ebe quarter to 6 quarter to 6 mo na esa so next year go esi na 5 abo ba na 6 moy na 6 moy na 5 de na abo yo na so nyame adom wudi obi anwu ibe boa la na agita de eche because ye see na e peja ye den kura ni bi eto kura bi okura po hu ba bi awon so no because ne hu ba bia ye moja de na ye serious pa me de mani hu ye de e kura ni do so nti ba de me mani hu ye de enu de na ame no apia ba bonten na ba konso sa akra no ko soro sori o di bla me so ba me sani bi atofo mo na ne ensa na ba bi edi watch e bo no aha ho no na te ene ne da fom wo no na ebi kra hu kra chen we bet ase me na akra no mo na e ben me ti me ye se me boa ma akra no mo atimi enya ka na ye do mu ko hospital oni de na me apie no emoja de du kwan mu opa eja de eja sare o tai twam kwan no so ntimi didi se china ko ba beto emoja ni na ayaze my boy ye kakra abo ha na wo hwa de na koma nkwanhia bae na me ka se akra ba ko na me busa wo mu na teacher ni ba ko ba twi wo mu no omu ti sa ka no kwan ni break nye anti break no omu complain ena driver ni so no o etro phone chese all ba na exam say yes question ti na dede any agro nto to car no o de ye concept e wo kwan nim ti accident ni si driver ni ye hu no driver ni hu ba bi o fire obi na hu ba bi driver ko obi hu no teacher for nya ka say driver no ye hu driver so de that show so de moja show say so ye nim ba bi driver ni wo ti a gena ma driver no so ko na nkura no hu hia ye pa nkura no do so kan so ye ma best bus o enye easy hey ye be ja ma ze ma na koye ompabo ne kakra ho na no nsi aboye ko bono nso unya ompabo ye na ye boabo ye wan ka kra ma adwuma no kra ya apon na be pon sa bre ntiaze wudi wani be di akira ma ye na bia what yete be kakra na de be sibia na o ma ya so atechena wai na school ni school no ya meko enfra no ho na eja se school no e wo kuma se fa na yenka wa mo bia so nti ego krono ma na pankro no mu ba anti ya bese hu ba bi potee no nti akire wo de akire na wabusa mama ye eja me pacho matepa nti musafo so amo hwe yen na mutie yen se school no munim ba bi e wa mo betimi aboa yen eye High Gate International School ebi ambotimi afresi si ene hu ba bi potee ewo ne ama awofo na so ate se omma ne ko excursion enya de bone so ne papa mua yakobi ene se omoba de abeto omoni no na obi abetimi akoho akohu ba bi a yede ne ba akọ nti moma yehu ba bi a school no ewo High Gate International School Maame ye to so na ye free High Gate ye wo Asante Mantamu senso he na wo ye nim ba bi ewe na ye de ne akire mu e wo Ghana emrahye bedwafie emrahye bedwafo bi aso adoko no
ɛne nnuane bi akɔpie mu ɛwɔ mmarahyɛbadwafie na Dr. Time da so yɛnkɔtie no wasɛm ansa na yɛwura mmarahyɛbadwafie wɔnom wɔse ɛba ne yadeɛ bi a ɛwɔ ateasefoɔ asase so a wɔno medimafo ɛba clinic Dr. Time da so wɔna ɛsa wo yadeɛ ama wo ho atɔwɔ wonya Dr. Time da so ne nupa pani bi na nonom a sɛ yɛ pressure bi na ɛha wɔ bɛrima wo sisi ya wo ya wo ho nsɛm ne adeade mansa ɛnam nsan yadeɛ ɛne atete bebreba yadeɛ ɛde ba no Time da so ɛna ɛboa wɔde brɛde to so ano na yadeɛ na atu ɛde afi nipadua ni mu okuma se ɛboa kwa atwema agogo ɛnkran so pokua se mayera wɔne ne nkasa 0244 774282 ana 0500 727215 Faith Homeopathic Clinic Dr. Faith was a brand one na pamfo wɔn fa duro no ɛnkan yadeɛ no betu ɛde afi nipadua ni mu akɔ Galway Faith Homeopathic Clinic ɛwɔ Kumase ahenema kɔkɔbɛn 18 mu wɔse sɛ yɛ stroke ɛna ɛha wɔn dwodwo yadeɛ no wobi wɔ hɔnom na ɛba ne so no ɔnom aduro na ɛkɔkora mpo na ma no ɔkɔ afaafa Faith deɛ no na aduro no sɛ yadeɛ no a ɛyi yadeɛ no ho nsunsuansoɔ ne nsɛnkyerɛnne ne nyina ɛfi nipadua ni mu awoɔ ho nsɛm ɛna ɛtete wɔ baa bɛrima kɔna kɔgye deɛ fibroid ɛna ɛha wɔ mo wɔfu ayɛ kyɛko ɛnɛma ɛtete wɔ Faith ɛna de na aduro no bɛka wɔ afidie kentena wan ɛwɔ hɔnom a wɔbɛdi kan ɛde ahwehwɛ nipadua ni mu wie a wɔde aduro no aka ɛnu nketewa kɔta firi bi ahenema kɔkɔbɛn 18 mu ɛhɔ ɛna so ɛkɛseɛ no ɛwɔ wobɛtumi ne na kasa 0246 728 675 ana 0556 272 671 ɔbɛgye so na motumi adi nkɔmmɔ afei yɛkɔ Ghana mmarahyɛ bedwafie information ba ne sɛ school no ɛwɔ krono kwapra last stop nipa mienu na afrɛ sisi nti no yɛbɛsrɛ awofo amoma ɛwɔ krono kwapra last stop high gate deɛ asie nie mama komantu na mo deɛ monkɔ sin hɔ ana mo mfrɛfrɛ teacherfoɔ no na mo hu baabi a sɛ nkwara yɛ do makoguo asopiti kro na monkɔ bare hɔ no school ba hospital bi wɔ hɔ ɛyɛ mienu hospital baako ɛwɔ asuofua baako wɔ amanf asuofua na sida no sida crest ɛwɔ ɛna asuofua na yɛ government hospital bi so wɔ hɔ kɛnti de wɔ abrepɔ ya nti no bi a hɔ mienu no sida hɔ no sida hospital bi wɔ hɔ wokɔ akyase kwa no so no ɛna asuofua na so yɛ sa government hospital ɔmo so ɔmo de bi nso kɔ county hɔ no kɛnti so abrepɔ nti mo musebusa na mo hwehwɛ mo mama komantu nyame nsa wom ɛbɛyɛ jo abusuafo yɛtoa so na mmarahyɛbadwani a wɔgyina ɛma de hyɛ wɔ pando dela adwoa sowa wɔne mmarahyɛbadwafoɔ no bi ɛna nnra wɔnom ɛkɔ mmarahyɛbadwafie no okita nnuane ebi kita dɔkono ebi kita paano ebi kita ɛmo ɛne ɛmo sahye no ɛna ebi kita wɔn 5 kg cb na wɔn nsɛm a wɔbisa mampani nana adodan kwakufoɔ ado ɛne ne mmarahyɛbadwafoɔ ne sɛ afe pimienu ɛne dunsia 2016 no wɔn ba bɛtena Ghana akonya kɛseɛ so na dɔkono yɛ sɛn na ɛmo yɛ sɛn na paano ugino na top betem baako a ɛyɛ sɛn na so na nneɛma bo ayɛ denden de sɛ asasebɔ ne so banchia ɛna akɔba sɛ dɔkono kurampo no wo kɔ akɔtɔ enkra dɔkono agye sɛ wotɔ mako ɛka ho Ghana fo no ane sɛn ɛna amene. This KK bigger than this in 2016 sold between 50 pesos and 1 cedi. The then candidate, Akufo-Addo, said 1 cedi kenke is putting Ghanaians into extreme difficulty. Today, a shrink size of the kenke is selling for 5 cedis. 5 Ghana cedis, which means that Ghana is in gargantuan crisis. If 1 cedi was difficult, then 5 cedis is worse. Mr. Speaker, this is my favorite bread brand. 2016, it was 2 cedis. Today, bread is 20 cedis. Mr. Speaker, MPP. This bag of rice used to be 5 kg and is sold between, on average, 19 cedis. Today, this bag of rice is selling for 150 Ghana cedis. And the president had the effrontery to say, so far so good. When kenke has increased by 400%, you say so far so good.
When now to buy kenke, you need to buy pepper before it was free. Honorable. Kenke, after running down the economy, putting Ghanaians in a mess, people can't put food on their table. The head of the economic management team, Dr. Baumia, now says he's a mate. Dela Adwo Sowa weye mrashebedwani edema adishia ewo Pando electoral area wana de dokono pano ene emo eba mrashebedwafia wo kire mu se dokono no krampo de ebo na hwiri kwa ohanjeche mu bebro ahenan 400% a anu aye den ewo omayi mu ya me hono de menka ya buru sa niema we so Ghana for ya buru sa niema we say so de dokono bene pa no ba parliament be kire no na fa ma say enim ne bo ndi enim ne bo ndi ya kasa de pa no bo akodu se ya isa de pa no ba be kire Ghana for no ya hunu pa 2016 sa pa no ekura wa se 20 cedis any 10 cedis na ya turn 2 cedis enti se obi ani se pa no bo no se na ekro na mo no kro de ba ekro afo chen mo aka ni nyina o ti go pa de ne bo de ekura ni sachet Ghana for nim emo enim ne bo ye we friends say bag ketua 5 kg the ekura ni ekura mpo no Oduefour 75 Ghana ene ye wo de ye 1.5 ne 1.8 ni 2 million de ye wo ho enu abia enti no Ghana ya Ghana am yenye serious oti ye ni abro o man nko yie saa o amunya de mo ye na parliamentarians you was kind say parliament ya wo say o munye serious aye West Parliament we mu sa aye so do ni mo we ba ho be sa fi last year o mu ye bi na this year so asan aba MTN4 ya de papa bi mo me nkotie eno wato de din still Ghana go be no eye bibi foforo MTN4 de aba ya o mo kire sen Ghana nya mfinsie aduesia nson na ye didi a wo mo de sa de na eba na ye de asa Ghana ni munyam ye de kai Ghana ya mamre ne ya mane afi ye de kai Ghana se de esinya afa ho de sa ene ye de aba bedru anamo ye to bia eno ne frese still Ghana go be na ora Noel Kwajo Ganson ya waye MTN Ghana Chief Commercial Officer eni edi nkomo won krane no eno sen mfinsia aduesia enso Ghana anya no de MTN4 ya ne se ye bebo Ghana ho dawuro ya mamre ya mane ye bibia se de ye free kakrakra ya ba bedu sa brin na nyese bi omo ye no mo dem da bi omo ye bi o TV so omo ye bi o miamia bebre ya obekọ no obete se omo kasa omo di video ato ebi online ebi honkra ne ba bebre still Ghana go be and now na asem na abusafo omo kanom enti uti se MTN4 ye bibi bia wo frɛ na okolare no anase mo frɛ no hwan back no ye so Ghana go be color tunes no say ufro bia na eto nyom no edibo say kuru still Ghana go be omo kabro fo no mu mi omo no mu what is that na ye tie still Ghana go be na Ghana bi ni de Ghana look alike and say obi ahwe and am for hwe o mo hwe papa emrantie ne maba wa bi na omo suesu ayen enti obi kan news said Oduefour be kan news pepepe na obi a produce eden say gurumo te said the gina aye pepepe na obi so de say a share the benefit te said the oboga bia ye ni nyina ye Ghana look alike omo look like omo pepepe enti abusia me se du anya agro bomode a na ma o TV no na oyerepa hanom kwese da bia nwumre no nsia anya agro na womu si akan no ye omo ya de ja meze enti ubeti bato ma womo na womo atima dinkunum wodi nkunum a chede e woso no bebo nsema ba wanum ma wahwe a abo bi kura ebeto wanum bibia ni afre 0240 18 0498 na yaje oso nsuo na ye nyina ya nom sese na atriase ase no ye nombo enum tontontontonton no ye fe na kanjin energetic drinking water nsuo de kanjin energetic drinking water
edini de ano den ehu but ensuo we ye nsuo a oso bia no bie hwe onum kangen energy drinking water magnesium potassium iron calcium wom nti ebo ni padua no ema otimi da yie ema akomade afurusa ne kama ema ontimi nya cancer wo skin no da bia aye fresh refusing to grow enna da bia no otimi se me say kanje die metere so na masore kangen udru brema UGC kwa na Tafo New Road abawa route kwa no ehwa number is 0241 449191 Betel GPC capsules and mixture adro we die abuza abese nwanwo se mesisi pa ana se me hoye me hene now do some temtem candidates e ma wo de puei wo here Betel GPC capsules and mixture pebi towate na yadro say ubabo nsem keke ba bia tonto adro bia enye na ewo honom afi young ministers no so ewo honom ya egusu ayeye virtuous woman no mpai bobo so me mpai bo no yegusu aye bom mpai sa entinoa se wo so obaba beka ye ho nyame ya adoma ya wada ekina ya wo amache no miensa o meprichi wa ha kopem no nu ne fa efiare sa memenda no de anopa no nsia no so yanim ha ya na ye prechi enti momade duwa na waba ama yasom nyame abusuafo KaseƐ na ha ene edi besie na ensem no de ede so eye ayie enkaibɔ ayi paso mpanifo abusuapani antwi diobo KD antwi ena dodo na edinimu no nana antwi bosia kon ye otoso emienu se chedoma se ehene nana